Hello, my dear friends. In my last virtual session, we have been learning about the educational technology related definition and meaning. So, ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿ ಬಳಗವೇ, ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. So, in this spirit, let us move on to study few more aspects of educational technology, that is nature and scope of educational technology. ಇಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. So these nature, it is nothing but the characteristics of the educational technology here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಜುಕೇಶನ್. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತತ್ವಗಳು, ಸೂತ್ರಗಳು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It lays stress on the development of methods and techniques for effective teaching and learning. So, ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಈ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕತೆಯನ್ನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಧಾನಗಳು, ತಂತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So surely these methods as well as the techniques will lead to the effective teaching and learning, and that will be the focus of the educational technology. The third one is it emphasizes on the designing of measuring instrument for testing learning outcomes. These are the most important aspect. Whenever we take any kind of the lessons, we have to have the learning object, what is to be achieved at the end of the lesson. That is most important aspect called as learning objectives, and that each learning objectives come out with the particular or specific learning outcome. So therefore, during the evaluation process, that is measuring or assessing or evaluation, the certain sort of the instrument will be designed. Therefore, emphasis will be given on the designing the any kind of the tool or the instrument. ಈ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳು ಬೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವು. ಈ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳನ್ನ ನಾವು ರೂಪಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಇದು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ದಿಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ the system approach, whether it is administration, teaching and learning. That school campus or the school ecosystem has to work together in a comprehensive manner with input, output and process aspect. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಒಳಾಂಶಗಳು, ಹೊರಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು, ಓಕೆ, ಒಳಾಂಶಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಮೇ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್, ಮೇ ಬಿ ಲರ್ನರ್, ಮೇ ಬಿ ಟೀಚರ್. Output may be the learning outcome, how the learning has been taken places, what has occurred and what the efficiency has come out with it, and what type of the methodology and process will be used. Okay, so these are the approaches, are the path to be followed. These are involved in the nature and characteristics of the educational technology. Okay, then few more the characteristics or the nature points are, it is synonymous with that of the audio and visual aids. Sometimes we call education technology nothing but the audio visual aids, whether it is pictorial representation, whether it is video presentation, animation, or even drawing something on the blackboard, or using any kind of the module. So these are all be taken it as the audio visual, even the radio. Okay, because in radio, TV, all we are using the technological applications.
ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮೋಪಕರಣಗಳಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು, ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇತ್ತೀಚಲಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ LCD ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So definitely this education technology is a comprehensive term, is not to be viewed in terms of the parts or the processes. See here, so only if we use the methodology, whether lecture method, discussion method, or if we use only the evaluation tools such as essay type or objective type or fill in the blanks type, or if we only use the any kind of the model, this single thing will not become the, or two or three things, integration of the two or things will not become the education technology. It is right from the beginning of the task or the process, whatever the task you have integrated at the beginning, and a series of the tasks will be taken to achieve the learning outcome. Realization of the learning objectives will be covering the comprehensive the ways or the terms in this educational technology. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತದ್ದು ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಮೈಕ್ರೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದು ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಓಕೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸೂಚನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕಲಿಕಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸರಣಿ ಕಲಿಕೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಟೀಚಿಂಗ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೋಧನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ instructional design, audiovisual media, learning process, teaching strategies and evaluation techniques. So ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈ ಒಂದು ಬೋಧನಾ ರಚನೆ, ದೃಕ್ ಶ್ರವಣೋಪಕರಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಗಳು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನೇಚರ್, ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. Now let us move on to the scope of educational technology. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಕಣ್ಣನ್ನ ಹಾಯಿಸೋಣ. So definitely this education technology is very comprehensive, very wider term like the education as we have perceived it. So this involves the many resources. We can call it as the 5 M's. Men, material, methods, means and media, and along with that, in addition to it, techniques are also the educational resources. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಬಹು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವ ಪದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಾಡರ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆಯೋ, ವಿಶಾಲಾರ್ಥವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಪರಿಕರಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಮತ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಮೀಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀಡಿಯಾ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಥವಾ ನಾವು ಬಳಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋಧನಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಸೊ ಈ ತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಂತ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. The scope of education technology mainly involves behavioral technology. ಈ behavioral technology ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ತನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. This behavioral term, it is derived surely from that of the psychology. Therefore, the psychology domain, so from which we are going to extracting some of the psychological principles that those are going to be helping
to understand how the learning will be occurs or taken places amongst the students and what type of the teaching will be necessary. Therefore, it helps to change the behavior of the, on one side, teacher, on the other side, peoples. So therefore, these learning and teaching will be set, or sometimes if the objectives will not be satisfied, again these teaching strategy will be going to be changing in order to circum the objectives, whatever it is set. Therefore, emphasis will be given on the psychological principles. ಈ ವರ್ತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಲಿಕೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೋಧನೆ, ಇವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈ ಬೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು, ಕಲಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲಿಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಈ ವರ್ತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಪದವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Now let us move on to the instructional technology. ಈ ಒಂದು ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗಂತ ಏನಂದ್ರೆ, this is nothing but the means a network of techniques or devices employed to accomplish certain defined set of the learning objectives. So this is nothing but the techniques and devices are going to be employing here, or using the applications of the many types of the devices. Devices may be what? Devices may be any kind of the chat or LCD projector or any kind of the tape recorder. Techniques means what? How you are going to using it. In what way you are going to. First you can make the student to listen it. That is one technique. Later on, after observation of that content, whatever you have delivered, you can ask it the question. That is also the technique. Therefore, these are nothing but the helping to become a learning objectives. Instructional technology implies the application of psychological, sociological, scientific principles and knowledge to instruction for achieving the specific objectives of learning. ಈ ಒಂದು ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದು ಒಂದು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಲಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸುವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್. ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ, ಮತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವಗಳು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಅವುಗಳು ವೆರಿಫೈಯಬಲ್, ಅವುಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಜ್ಞಾನ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಈ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅಥವಾ ಸೂಚನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ it is nothing but related to the especially focusing on the two terminology, social and professional activity. It is a process of development. Teaching is a system of actions which induce learning through interpersonal relationship. Teaching technology is the application of philosophical, sociological and scientific knowledge to teaching. So therefore it is a process of development. Teaching is a system of actions which induce learning through the interpersonal relationship. ಓಕೆ, ಅಂತರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ is the application of philosophical, sociological and scientific knowledge to teaching. ಈ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ,
ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೋಧನೆಯ ಒಂದು ರಚನೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, in order to bring the desirable change, that is desirable change means what exactly you wanted to make the child to learn. The teaching situations, working tools and the new approaches were considered important in addition to the learning principles. As we know, it based on the psychological principles, sociological principles, okay, and some other type of the principles we are using it. Apart from this one, the people's behavior, teaching situations, how will be the ecosystem of the learning will be developed by or managed by the teacher. Working tools, which type of the tools you are going to using, whether you are using what type of the audio visual aid you are during the evaluation processes, what type of the evaluation, oral evaluation, or even if it is written examinations, then what type of the tool you are going to be using, whether it is short answer or essay type or multiple type, or if the practical aspect comes, when the practical aspect comes, how you are going to dealing with the students. So therefore these are the important in addition to the learning principles. ಈ ಕಲಿಕಾ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ತತ್ವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವರ್ತನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು, ಬೋಧನೆಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸಾಧನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಲಿಕಾ ಸಾಧನೆಗಳು ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅವು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಈಗ ಟಿವಿ ಹಚ್ಚಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು, ನೀವೇ ಕಲೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಪಾಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ask the students or listen the students, or you can go for explaining it. The such type of the new approaches to be considered. So ಇಂಥ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು. ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಮಿಶ್ರಿತ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ. Therefore the composite form of all these is the instructional design. So right from the beginning, say for example in the 5E model, beginning is the engagement, second stage is the explore, then explain. So like that it will be continuing as you know it very well. Okay, so last two stages definitely as you know it, that's my point. So therefore extending and the evaluation, so these will be taken in a composite way. You should not take it in a alien way. So all will be taken and the design will be meaningful. Okay, even teachers tasks, students tasks, the teaching aid, how you are going to taking from the beginning, prior knowledge, developmental knowledge, exploration of the knowledge, explanation of the knowledge. You have to focus with respect to each and every tasks. Then training psychology. So surely this is most important aspect. The training psychology is an important method of teaching and learning. Its development resulted out of the research work carried out on the complicated training problems and situation. So definitely in teacher training courses, psychology definitely one of the foundations on which our all tasks will be developed. So in such a way that we must have to have the research theories and works. We must come to know it, explore the earlier theories, Thorndike theory, Erickson's theory, okay, and so many theories, Piaget's theory. We have to look on it so that based on the principles or the implications of that particular theory, it is helpful for us to use what type of the teaching methodology will facilitate the learning of the students, and what type of the researches earlier has been taken based on the research work with respect to whether primary school, high school, with respect to any kind of the subject, whether it is mathematics, English, what are the earlier researches has been, what are the findings and the outcomes of the results. So therefore we have to make best use of the implication to apply in the learning teaching ecosystem.
system to sort out some of the training problems and situations. ಈ ಒಂದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ವಿಧಾನಗಳು ಏನದವಲ್ಲ, ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಏನದವಲ್ಲ, ಆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೀಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವರ್ಚುವಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ on the impact on the students of the B.Ed student during the COVID pandemic times. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೋಧನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ, ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ದ ಆಸ್ಪರೆಂಟ್ will seek to develop a certain sort of the knowledge and skills to upgrade their efficiency as they are the novice to their profession. ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ತರಬೇತಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವ್ರು ಹೊಸಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಲೀಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, after each attempt definitely there will be input, feedback will be given by the peer group member or the teachers. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು peer group ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, the whatever the wrong things you have done it, okay, disadvantages you have to leave it. ಯಾವುದು ಬೇಡವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡುದು, ಕೈ ಬಿಡುದು, ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. So therefore these are some of the views will be taken it here. And apart from this one, during the training psychology emphasis usually that the whole training tasks should be divided into 3 parts. ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯ ಒಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಬೇತಿ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಮೊದಲನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಕಾರ್ಯದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಾನ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಪ್ಲಾನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಪೀರಿಯಡ್, first plan should be there, how it is to be done from beginning to end. Okay, then task analysis. Okay, suppose if you want to use the blackboard to draw the pictorial representation, to draw the picture, then how to draw it, how to start it, what type of skills to be used, how the labeling of the parts will be there, then how it is to be explained, and how the student will be made to discuss, when to facilitate the student, so when to give the scope for thinking. So therefore task analysis will be done. So first one is outline, second one is analysis of the task, third one is whatever the tasks are there from beginning to till the end, from the prior knowledge, engagement to development of the lessons, evaluation of the lessons, okay, explanation of the lessons. There will be use of the teaching aid, interaction, supervision during the class work. So therefore different types of the roles of the training psychology in the teacher education, these has to be well sequenced. Okay, so ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತಿಮದವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಈಗ ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯಬೇಕು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿತ್ತು. ಪಾಠದ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ನೋ, ವಿದಿನ್ ದ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ accuracy in satisfying the objectives of the lesson. Satisfying the objectives of the lesson ಗಳ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ,
ಈ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೇಣೀಕೃತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So with this one, my dear friends, today we have learned about the nature and scope of the educational technology. So ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.